transformación de este mundo en un mundo de hermanos, fraterno. Retomamos e integramos en esta visión más holística lo que la meta 4.7 indica como características propias del desarrollo sostenible: los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia. Hacemos nuestra la ecología integral resaltada en las encíclicas Laudato Si y Fratelli Tutti. Es la ecología integral un concepto que sitúa al ser humano como parte de la naturaleza, un concepto que tiene muchos puntos comunes con lo que la Agenda 2030 presenta como las 5 Ps de persona, progreso, planeta, paz y partenariado. Tanto el primer panel más institucional como el segundo de experiencias relevantes se nos concretará en uno y en otro cómo educamos en la ciudadanía global, incluyendo el contenido de esta meta 4.7. Bueno, vamos a pasar ahora ya a la parte importante, que es la presentación que van a hacer 3 personas relevantes de este mundo, del objetivo 4.7, y después a las diversas acciones y proyectos que nos han parecido relevantes y que pueden interesarnos. La primera persona que nos va a dirigir la palabra se llama Ana Cristina Daddio. Es economista de formación, tiene 2 doctorados, uno en Economía Cuantitativa por la Universidad Católica de Lovaina la Nueva y otro en Economía Pública por la Universidad de Pavía. Trabaja como analista principal de políticas en el equipo del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO, donde dirige el trabajo temático. Antes de ocupar este puesto, Ana trabajó en la OCDE en una amplia lista de temas con especial énfasis en el papel de las políticas. Antes de esto, Ana fue profesora de investigación en microeconometría aplicada a cuestiones de mercado laboral y de educación. Llevó a cabo investigaciones en varias universidades y centros de investigación, como el Centro de Econometría Aplicada de la Universidad de Copenhague, el Instituto Superior de Estudios Laborales de la Universidad Católica de Lovaina, el Departamento de Economía de la Universidad de Aarhus y el Centro de Investigación Operativa y Econometría de IRES, de la Universidad Católica de Lovaina la Nueva. Bueno, Ana, es tuyo ahora el tiempo. Ya sabemos que tenemos un tiempo limitado, 6 minutos y un poquito más. Cuando quieras. Yeah, thanks a lot, Miguel. Thanks a lot, Teresa, for having me here, and thanks a lot for everyone to be here with us today. I'm going to share my screen, and I hope it will work. Let me know if it does not. I can't because you are sharing the screen. I can't share my screen. There is someone that is sharing the screen, and I don't know who he is. Okay, I can share the screen now, I hope. Thanks a lot. I hope you can see it. Can you? And let me go on presentation mode so that you can see it bigger. And can you see it? Can you hear me? Perfect. That's great. Thanks a lot. So I will jump directly into the discussion because Miguel Angel has made already a beautiful and very comprehensive introduction on what is 4.7, and so I will start really on the content.
So the first thing I need to say about that is that UNESCO member states report on the implementation of the 1974 recommendation concerning education for international understanding, cooperation and peace, and education related to human rights and fundamental freedoms. And this has been proposed as the mechanism to monitor progress towards target 4.7. And what is important to know is that the recommendation lays out a normative framework on issues, as Miguel already said, that are related to peace and human rights in the goals, policies, contents, and teacher training materials of national education systems. In addition, the 1974 recommendation sets out guiding principles on teaching peace and non-violence, human rights and fundamental freedoms, cultural diversity and tolerance, human survival and well-being. And since in 1974, UNESCO has conducted six consultations, with the sixth consultation beginning in late 2016. The seventh consultation that is going on this year in 2022 will use a refined questionnaires that was discussed at the 2021 UNESCO General Conference. And this is very important because this will require documentary evidence supporting country reports. And in principle, and I say it from the start, climate change also falls within indicator 4.7.1 scope. The first indicator on the progress towards 4.7 is the global indicator 4.7.1, which is measuring the extent to which global citizenship education and education for sustainable development, including gender equality and human rights, are mainstreamed at all levels in national education policies, curricula, teacher education, and student assessment. And as I said, the latest data are those from the sixth consultation that was carried out in 16-17. And the data show that the implementation of the recommendation really remain variable. With only 10 countries that fully reflect or include the guiding principles in all four domains, from policies to assessment. And it's important to see on this that some of the reason why these remain variable and heterogeneous across countries are reported in this chart. And what comes out from the analysis is that among countries surveyed, key obstacles include unavailability of resources in 29 countries, the lack of demand in 10 countries, other education challenges, or even the lack of political commitment. So you can see that this is something that is already important to know. And even what is important is that to monitor progress towards 4.7.1, there is also some of the information on subjects in which global citizenship education is mainstreamed. And what we can see on this chart is that science subjects are really those where that are used to teach the 1974 recommendation principles, while civics and ethics are the least mentioned, and in between you will find the other subjects where these guiding principles are mainstreamed or taught. Arts, language, geography, health, religion, history. And a review of more than 500 secondary school textbooks from 80 countries during the 30 years from 1980 to 2011 showed that civics textbooks were more likely than history or social studies textbook to focus on individual human rights rather than collective social justice. And Anna, it's important. 6 minutes. Yes, perfect.
Okay, so the second indicator that is used is 4.7.2, and in total, 42 countries report that 100% of schools provide this life skills-based HIV and sexuality educations, while 17 report that no school does, and importantly, 70% of countries report no data at all. So it's important to say that there is to measure 4.7, we don't just focus on the provision, but also on the outcomes. And there are two indicators that are used to monitor the outcomes of the knowledge outcomes. And this is 4.7.4 that you can see here. Percentage of students that show an adequate understanding of issues related to global citizenship and sustainability, and indicator 4.75. And just I conclude and on that, showing that the majority of students are not proficient in scientific knowledge on the environment, and there are also varying relations between the cognitive and non-cognitive component of 4.7.4. Voila, I close here, and thanks a lot for listening. Very good. Thank you, Anna. Excellent presentation. So we can go now. Podemos pasar ahora al segundo de nuestros ponentes principales, Juan Antonio Ojeda Ortiz. Nació en Arucas, Canarias, hermano de La Salle, y el hermano Juan Antonio Ojeda es maestro, pedagogo, doctor en educación por la Universidad Complutense de Madrid, experto en didáctica y organización escolar, formador de líderes escolares y profesor universitario e investigador. Ha sido secretario general de las escuelas católicas, que agrupa a más de 2.000 colegios en España. Actualmente es miembro del Consejo Asesor de Diseño para el Cambio Global y director académico de la Oficina Internacional de Educación Católica, OIEC. Este mes de mayo fue reelegido por el Papa Francisco como consultor de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano. Recordad que si hay alguno que no tiene que hablar y tiene abierto el micrófono, tiene que cerrar el micrófono. Por favor, hay alguno que tiene por ahí el micrófono abierto. Por favor, cerradlo. Gracias. Juan Antonio, cuando quieras. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Bien, la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco en torno a construir juntos el Pacto Educativo Global nace de una profunda crisis que incluso él mismo etiquetaba como catástrofe educativa. Muchos son aún excluidos de la educación y la educación actual no responde a los desafíos y necesidades de hoy. Pocas veces en la historia la sociedad civil y la Iglesia han estado más de acuerdo en materia de educación que en estos tiempos. Así, la sociedad y la Iglesia coinciden en la necesidad urgente de reinventar la educación y que ésta sea la base de la refundación social. A este respecto, lo vamos a ver de forma breve, el recorrido que nos viene mostrando el Papa Francisco en su pontificado, donde ha puesto la educación en valor y en importancia. En sus últimos documentos, ya nombraba anteriormente Miguel Ángel la encíclica Laudato Si, que es sobre el cuidado de la casa común, pero en ella también se nos invita a generar juntos un nuevo modelo de persona, un nuevo modelo de vida, de sociedad, un nuevo modelo de relaciones entre los humanos que están muy deteriorados. Todos coinciden en que el mundo se deshumaniza y también es necesario incluir las relaciones con la naturaleza, ¿no? El cuidado del medio ambiente, el cambio climático, la sostenibilidad. Y para ello necesitamos una conversión integral y tenemos que tomar conciencia de que todo está conectado. Así que desde lo global, desde lo local, pues tenemos que unir fuerzas.
El Papa lanza el pacto en septiembre de 2019 y en ese mismo mes la UNESCO presenta ante la ONU los futuros de la educación, aprender a convertirse. Una gran coincidencia de esa sensibilidad común de lo importante que es reforzar la educación para cambiar la sociedad. En otro documento también más reciente, que anteriormente citaba también Miguel Ángel, de Fratelli Tutti, se nos habla de que todos somos hermanos, de ser prójimos, del sentido de lo social, del cuidado, de no excluir a nadie, por lo tanto el derecho de todos a la educación, de trabajar la dignidad de las personas y también de las niñas y de las mujeres, trabajar por la paz, por la justicia, por la equidad. En plena pandemia, pues se relanza el pacto educativo que veremos ahora a continuación. Por su parte, la sociedad civil, la UNESCO, en sus últimos informes, el de 1972, el de informe Faure en 1996, el informe Delors, y recientemente Reimaginar juntos los futuros de la educación, pues van coincidiendo también con esta propuesta de centrarnos en la persona, educar el ser. El informe de Delors nos hablaba de esos 4 pilares. Fijaros, hace ya más de 25 años que se promulgó y de todos esos pilares lo que hemos atendido es la cabeza, el aprender a aprender. Y hemos descuidado el aprender a ser buenas personas y el aprender a convivir y a hacer algo por los demás. Si hoy releyéramos ese documento, tendríamos que incluir el aprender a servir y el aprender a cuidar la casa común. Luego viene la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este objetivo 4 de la calidad de educación y el 4.7. Y recientemente, ya digo, la UNESCO promulgaba este último informe de reimaginar juntos los futuros de la educación, un nuevo contrato social para la educación. Es decir, todos nos tenemos que involucrar en esta reinventar en la educación del futuro. Por lo tanto, el Pacto Educativo Global se nos presenta como una oportunidad y un compromiso para cambiar la educación, para que ésta llegue a todos con calidad, para que responda a los desafíos de hoy y de mañana, cambiando pues vidas y contextos. La esencia del pacto es trabajar conjuntos y transformar esas vidas y esa educación. Y lo tenemos que construir. A los organismos internacionales les compete construirlo de arriba hacia abajo, pero a nosotros que estamos en primera línea nos compete trabajarlo desde lo local hacia lo global, involucrando, pues ya digo, a todos. En el relanzamiento del pacto, el Papa nos decía en ese encuentro de involucrar a todos. En eso también coincidía la directora general de la UNESCO, que participó también ese día, de poner a la persona en el centro, su dignidad, sus derechos, etcétera, y lo importante que es cambiar la educación para cambiar la sociedad. En el discurso que pronunciaba la directora general de la UNESCO ese día, terminaba diciendo que estaba encantada de estar con el Papa en este convenio. El Papa establecía 7 compromisos básicos, además de esas 5 áreas de investigación que competen a la universidad y que no voy a tocar, pero para las obras educativas formales y no formales señalaba estos 7 compromisos, objetivos básicos a discutir y a asumir por todos. Poner a la persona en el centro, escuchar a los niños y jóvenes, promover la dignidad de las niñas y de la mujer, responsabilizar a la familia y colaborar familia y escuela, abrirnos a la acogida de los más vulnerables, renovar el concepto de economía, de política, por lo tanto, un nuevo desarrollo social y el cuidado y mejora de la casa común. Desde la OIEC, que venimos trabajando a nivel internacional, hemos publicado esta guía de cómo construir el pacto desde lo local hacia lo global y señalamos en ella 4 fases importantes. En Juan primer Antonio, lugar, 6 minutos. construir el pacto desde el propio centro educativo, involucrando pues, a los estudiantes, profesores, personal no docente, familias, etc. En segundo lugar, ser capaces de construirlo con otras escuelas del barrio, de la ciudad. Es un hecho de que las escuelas de un mismo pueblo o ciudad, en lugar de colaborar, compiten, se quitan alumnos, hablan mal unos de otros, en lugar de colaborar y tejer una red significativa de educación. La tercera fase es construirlo con la municipalidad, es decir, involucrando a las parroquias, asociaciones de vecinos, agentes culturales, deportivos, a empresarios y a las mismas autoridades.
Y por último, ser capaces de introducirnos en redes nacionales e internacionales. Y con esto queda un poco lo esencial. Por lo tanto, tenemos que analizar profundamente el currículo, las metas, etcétera, y ver qué estamos haciendo mal y deberíamos eliminar, qué estamos haciendo bien y deberíamos mejorar, y 7 qué nuevo minutos. introducir. Así que muchas gracias y dejo aquí de compartir. Bueno, perdonad que vaya interrumpiendo el discurso con el anuncio de los minutos, pero así nos vamos ajustando más. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Antonio, por tu perspectiva, que es una perspectiva desde la Iglesia, pero una Iglesia que está, como hemos visto, enormemente abierta a un diálogo y una aceptación en línea Vaticano II. La tercera persona que nos presenta la base de nuestra reflexión para después pasar a las acciones concretas y proyectos es Fabiola Fares Sade. Es licenciada en Pedagogía y máster en Cooperación Internacional descentralizada por la Universidad del País Vasco. Es profesora de Historia y Ciencias Sociales. Ha trabajado en el campo de la formación de profesores en Chile, Argentina y España. En los últimos años se ha encargado de la dirección del Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global, de la organización y de la Organización de la No Gubernamental de Desarrollo, Alboan. Hoy nos hablará sobre el movimiento 4.7. Fabiola, cuando quieras, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Buenas tardes, según vuestro uso horario. Antes de nada, quisiera agradecer en el nombre del Movimiento 4.7, bueno, esta invitación. Es importante que podamos tener estos espacios para, bueno, compartir nuestras contribuciones y además inspirarnos. En esta ponencia voy a presentar una iniciativa de incidencia política implementada en España que hemos denominado Movimiento 4.7, o en el nombre que le quieran decir en inglés, en castellano, lo que sea. Sigo con la presentación. Espero que no me traicione dame un segundín. Bueno, voy para acá. Dame un segundín, perdón, que yo he perdido mis comentarios, pero creo que vosotros podéis ver mis comentarios, ¿no? Sí. Bueno, pues ya está. El movimiento 4.7 quiere ser un espacio de encuentro, construcción colectiva entre distintos actores que, por ejemplo, ONGs, movimientos ciudadanos, centros educativos, coaliciones, universidades, etcétera, y este ha sido creado para coordinar el interés y los esfuerzos de estos actores para el cumplimiento de la Agenda 2030 en España y en particular para el logro de la meta 4.7 de los ODS. Vamos a ver si puedo hacer. Genial. En esta slide queremos mostrar los que por ahora son miembros activos del movimiento como instituciones. Hay una serie de personas que individualmente están aportando a distintos grupos de trabajo con su saber, su experiencia y sus puntos de vista y están trabajando con nosotras. Como veis, vais a ver que son de distinta índole. Algunas somos organizaciones que están promovidas, ¿no?, por instituciones cristianas y otras de ellas, pues no, es un ámbito diverso. Lo que queremos hacer como movimiento es poner en el debate público la meta 4.7 y hacer incidencia política para que se cumpla en España. Es necesario promover acciones políticas para incorporar, medir, financiar adecuadamente la educación para la ciudadanía global en España, o como nos gusta decirlo a nosotras, la educación transformadora para la ciudadanía global. El movimiento 4.7, como plataforma de incidencia, queremos que sea un espacio abierto a organizaciones y colectivos interesados en el cumplimiento de la meta
y que podamos unir los esfuerzos de estos colectivos, ¿no? A veces de manera individual las instituciones están haciendo mucho trabajo en torno a la meta 4.7, pero necesitamos crear un espacio de unión, de encuentro y de coordinar esfuerzos. Queremos que este sea un espacio además para compartir, dialogar, reflexionar e investigar para tener argumentaciones para la acción política. Actualmente, para organizarnos, hemos hecho una amplia convocatoria a distintas personas claves, organizaciones, universidades. Quiero insistir en la diversidad de la convocatoria para trabajar en un par de grupos de trabajos, ¿sí? El primer grupo que hemos identificado que tiene una oportunidad de desarrollo es en torno a la medición de la meta en el país. El medir el progreso de esta meta en España es un reto por su naturaleza multidimensional y al hecho de que existen distintos entendimientos, diferentes comprensiones de sus enfoques. El indicador global actual está relacionado en gran medida, pero no exclusivamente, con el sistema de educación formal. Esto ya se ha mencionado en este espacio. Creemos que es necesario que se hagan esfuerzos para garantizar que la educación llevada a cabo en otros entornos como no formales e informales sea también reconocida y medida, ¿sí? Por eso parte de las organizaciones que también están trabajando en este grupo de trabajo tienen este perfil, trabajan en el ámbito no formal. Es necesario concretar un sistema de indicadores, pero también sobre todo fuentes de información que hagan viable la medición en el contexto español, es decir, tener herramientas de medición adaptadas a los marcos estatales, que sean culturalmente contextualizadas y que además sean escalables y ajustables. Un segundo grupo de trabajo, estamos pensando en la creación de un marco de competencias para que el profesorado tenga las herramientas necesarias para la enseñanza de la ciudadanía global, con este enfoque transformador. Entendemos que la meta 4.7 refleja el poder transformador de la educación al promover la ciudadanía mundial, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la paz y la apreciación de la diversidad cultural. Esto implica mirar críticamente los sistemas de formación del profesorado y proponer mejoras en la formación de sus competencias profesionales. Requiere una transformación educativa de gran envergadura. Estos dos grupos de trabajo están ¿no? con una meta más grande en mente, ¿no? Que es un momento clave para la educación, para la acción colectiva. Nos quedan menos de 10 años para implementar estrategias que cumplan la Agenda 2030. Fabiola, 6 minutos. Gracias. Esto implica poder desarrollar cambios profundos, complejos, que requieren tiempo, trabajo continuo y el esfuerzo colectivo de distintos actores implicados. Y por primera vez, esto es clave porque a nivel global se reconoce la importancia de los niños, las niñas y la juventud para cumplir también la Agenda 2030, para actuar por el desarrollo sostenible. Desde el movimiento creemos que estamos en una sociedad que está comprometida con el desarrollo de la Agenda 2030. Sin embargo, para cumplir la meta 4.7 es necesario realizar una acción estratégica, coordinada y colectiva que involucre administraciones, entidades del tercer sector, universidades, centros educativos, entre otros. Es clave mantener la meta 4.7 en la agenda pública. Y finalmente quería compartir una pequeña reflexión sobre cómo nuestro rol, ¿no? El rol de las organizaciones que provenimos de instituciones católicas en este contexto. Hay una nueva... Sí, lo voy a aprovechar todo. Hay una nueva realidad en el mundo, ¿no? Sabemos que la Iglesia se ha expresado con fuerza respecto a la sostenibilidad ambiental y el apoyo a las personas pobres y desplazadas. Las organizaciones promovidas por instituciones católicas han hecho parte de este llamado y el movimiento 4.7 no es una excepción, también están ahí este tipo de organizaciones. La promoción de estos enfoques de educación para la paz, ciudadanía crítica, responsable y comprometida es parte de lo que estas organizaciones promovemos, ¿no? En nuestro trabajo cotidiano.
Con la ayuda y los enfoques de ciudadanía global o este enfoque de educación transformadora para la ciudadanía global, podemos promover vivir en valores que marquen la diferencia, fomentar el cuestionamiento, la reflexión, el diálogo, la empatía, el cuidado para construir un mundo más justo, equitativo, respetuoso de las personas y el medio ambiente. Esta propuesta, estos enfoques y nuestro rol como organizaciones del ámbito católico, pues nos invita a ser agentes de cambio. Y con esto, yo solo quiero agradecer el espacio y vuestra atención. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, a todos. Fabiola, lo primero, gracias a ti. Yo creo que han sido 3 presentaciones interesantísimas, porque además nos han llevado de lo más general, de la mano de Ana, a más concretamente la visión más centrada dentro de la Iglesia, de Juan Antonio Ojeda, y luego tú, Fabiola, que nos has presentado ya un movimiento concreto, es decir, un plano, un conjunto de acciones y un conjunto de personas que están muy metidas en el día a día. Bueno, yo creo que es una muy buena una introducción o 3 introducciones excelentes para pasar a la segunda parte de nuestro encuentro con las buenas prácticas. Hasta aquí lo mío. Seguimos. Thank you very much, Miguel Ángel. And as Miguel Ángel said, my name is Teresa Blumenstein, and I join you today as Miguel Ángel's co-moderator and representing one of our sponsors, the Justice Coalition of Religious, or JCOR, in which I serve as the global coordinator of our activities. And exactly as Miguel Ángel has said, we have with these first 3 presentations a beautiful framework. If we can imagine our discussion today as the construction of our common home, our common society as a globe, we now have the frame. We can see the shape of the house, but of course, it's not a shelter. And it's not providing us the protection that we need without the walls. And so for that, for our walls and for our roof, we turn to the real practice of building global citizens and global consciousness. And so to do that, we will continue in our conversation today by hearing from 4 representatives of 4 different initiatives being organized by faith-based organizations or congregations in the Catholic tradition who are undertaking this work of building the substance of global citizenship in our world. And we will begin in the earlier stages of life and progress our way through to adulthood. So to begin that sharing of good practices, we will go first to Brian O'Toole. Brian is a former primary school teacher who now works at the Presentation Interprovincial Justice Desk in Dublin, Ireland, where he represents the interests of 2 presentation provinces, one in Ireland and one in England. Brian's role is also to inform, motivate, educate, include, and collaborate in ways that highlight injustice while offering pathways for engagement and change. Today, he will introduce a program of the congregation called Challenge to Change, which seeks to form global consciousness in primary school students in schools with a presentation ethos. So Brian, you have the floor. Thank you very much indeed for this wonderful opportunity. I would like to introduce to you Challenge to Change. Challenge to Change is a development education project aimed at all students from 4 to 18 years of age in Irish presentation schools.
These hands-on projects raise awareness of global inequality as they foster critical thinking as students understand how their local action can have a global impact. What better way to bring about learning than to ground the Challenge to Change projects in the SDGs, a living plan for the future that connects us all? The vision of the project is driven by the presentation charism and ethos, embracing the challenge of working with those who are furthest behind. Justice, human rights, sustainability, and promoting right relationships are central to the presentation mission. Challenge to Change is about empowering students as they explore SDG themes, encouraging a social consciousness, a broader vision, and an appreciation of complex worldly issues. Challenge to Change harnesses the energy and enthusiasm of all students, and while an individual class may take the lead, projects are generally a whole school effort. This vision and passion inspires young people to consider reasons why there are so many people so far behind. Students choose projects that relate to people, planet, partnership, peace, and prosperity, the 5 Ps of the SDGs as mentioned earlier. The map here shows the spread of the Challenge to Change project across Ireland in its nearly 20-year existence. For many schools, such has been the learning and the impact that they are serial Challenge to Changers. Importantly, not all schools are the same. Some are located in wealthier areas, some in poorer urban and rural areas. Some schools are extremely large, whilst others, by comparison, are fairly small. Some schools have classes for students with extra needs, but all students are invited to engage, and there is a firm promise to leave no one behind, echoing an important principle that underpins the SDGs. Challenge to Change projects are non-competitive. Entries are not judged. It is accepted that all schools have produced, learned, and shared to the best of their ability. Engaging with the project ensures the support of a tried and tested process that outlines how the projects might be collectively planned, who might be involved, how it might be recorded, indicating a possible timeline, taking all through the project step by step. This year, the Challenge to Change team asked that all projects would adhere to the theme of climate change, but with this in mind, they offered a possible list of topics and suggested actions only as a guide, but not limited by the suggestions. So what are the activities that engage the students who take part in these Challenge to Change projects? Here you can see just a small sample of possibilities. The students form a committee and are focused in discussions as they buy into their Challenge to Change project. They make important decisions together. Completed applications are signed by the school principal and returned to the Challenge to Change team. The leadership of the teachers and the formal commitment is key to the success of the projects. Previously, some projects have taken an investigative look at those who are furthest behind, as well as taking an action to make a difference, awakening that social justice spark, prompting active, participative global citizenship with important opinions that may well have been shaped by their work on their respective Challenge to Change projects. Raising awareness is a key element of each project. In this example, a child employed is a future destroyed, an interesting challenge for the young students in this photograph. Another impressive and impactful project looked at plastic waste, the effects on the oceans, on marine biodiversity, as students thought to practically reuse some of the carelessly discarded plastic. They reimagined the waste and produced costumes, jewelry, and accessories that would be the envy of any Parisian or New York catwalk. Costumes entitled Milk in It, Rewind, Brood Awakening, Colour Bomb, Fayette, the Fairy of the Forest, and Minima of the 100,000 styrofoam beads. Some of the topics chosen are complex,
difficult and often confronting. For example, child soldiers or human trafficking. But this doesn't deter students from researching, caring, and working to raise the profile and awareness of topics that perhaps we mightn't like to hear about. Homelessness is a lived experience for many in Ireland and is regularly reported on in the context of urban homelessness. One presentation school made rural homelessness the focus of their project, researching, listening, questioning, and reporting on their findings. Their Challenge to Change project not only proved that rural homelessness is a real lived issue for so many in Ireland, they went on to make a practical action for those who lived on their streets. Together with parents, they raised money to purchase a van, which they now use for the weekly delivery of sandwiches and practical supports. Their work has had the attention of the media, and this project is an example to others in that it has researched and solved. The project lives on, but more than any of this, those who are homeless in this part of rural Ireland are accompanied in their dignity. Towards the end of the school year, all participating schools are invited to send representatives who will speak to their projects at special seminars that celebrate the achievements of all, that showcase the work and highlight the learning and insights, allowing all in attendance to shine. This is when the Challenge to Change project really comes to life. There is a renewed energy. Student creators are eager to explain their learning. They want to tell you the best parts, the worst parts, the fun parts. They want to show you their piece of the work. But more than anything that stands out is their enthusiasm, their passion for their chosen subject, their authoritative explanations and their confidence and their willingness to share and their ability to stand over their work. Prior to the seminar, the students will have presented their work to other classes, their whole school, parents, and perhaps even the school next door. They have become experts in their own field. They have become instruments of intergenerational understanding and change, and they have taken active, competent steps to make a positive difference. All who attended are also treated to educational workshops that are offered by international NGOs and others with experience in working with those who are furthest behind. But what of the Challenge to Change projects this year? This is one school who created an imaginative rap to alert all to the carbon emissions associated with transport. Have a listen out, in particular for the Dublin accent here. 1, 2, 3. Get out of the car, it's not that far. Walk, scoot or cycle to school. If you can't do that, just carpool. We all need to do our bit or climate change is gonna hit. Each of us has a role. We don't want climate change to take control. A little further afield, in Galway, the students paid careful attention to fossil fuels, learning about COP26 and the SDGs as they visited the Galway wind farm, researching costs, technology, local and global impact. Their guided learning is interactive and cross-curricular. In this little video, the students have saved plastic bottle caps from entering the sea and the ocean and created a seascape, alerting us all to the effects of our plastic pollution. This is a little quieter, so you might have to listen a little closer. This is our Challenge to Change mural, and we painted it and put bottle caps on. We asked the whole school to bring in some bottle caps and we've sorted them, and you can really see how much bottle caps and plastic they've come from, and now we put them on here so they don't end up in our oceans. It took us a long time to sort out the bottle caps and glue them all on, and we've been taking time out of our class time to do this, and there's a lot of plastic that's came out of the ocean for this, and this is our turtle, and this is our starfish, and these are some of our plants, and there's an octopus that hasn't been stuck yet, and there's a dolphin up there underneath that, and all the blue is the sea all around it. This is our Challenge to Change. And this is the final impressive result. So there you have it, students leading by example.
becoming teachers in a world where every country has signed up to the SDGs, but where really only very few take them very seriously. The Irish government can talk a good game, but it's the students here of Challenge to Change who walk the talk. Challenge to Change is about doing. It's about learning by doing. It's about valuing all. It's about rearing young advocates, and it's about the integration of speaking and thinking that puts the person and their dignity at the center. It's about being moved by the heart as it taps into a curiosity and promotes teamwork where participation and affirmation are the prizes. In the words of one young participant, there are so many ways of challenging to change. Thank you very much for this wonderful opportunity. Thank you very much, Brian, for sharing that amazing project with us. I'm struck especially by its inclusivity, finding a way for every student to contribute, and by the creativity that it is invited forward from your students in so many parts of Ireland. And recognizing that while sometimes we believe that small children cannot manage or process the more difficult realities of our world, they really have a unique creative capacity to respond and to take some ownership of those challenges, even as long as they're invited to also take ownership in the response. So that's an important lesson for all of us. Thank you very much, Brian. Thank you for the kind words. And we will build on our house even further by talking about global consciousness at a slightly older age and still in the context of school by hearing from Aurora Vanegas Collado, who works with the Claretian missionaries of the province Santos Palos in Pamplona, Spain. She is the pedagogical director of the secondary and high school of Claret La Raona. And for the last 3 years, she has been the pedagogical advisor for the schools of Claret Ascarza and La Raona. Today, she will speak about the programs of the Claret La Raona School, which seek to form secondary and high school students as global citizens. Aurora. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar en este evento y poder contaros nuestra experiencia. Compartiremos pantalla y está conmigo Eduardo Fernández, que ha sido parte de la Asociación de Padres de nuestro colegio, participa con nosotros siendo colaborador asiduo de los distintos proyectos, puesto que forma parte de la red de aprendizaje y servicio de Navarra, aparte de otras muchas colaboraciones. Aparte de la organización Proclade Yanapai, que es con la que nosotros trabajamos también directamente. Voy a pasar a contextualizar un poco de qué os vamos a hablar, porque creemos que lo más importante es aterrizar en los proyectos que se realizan en el colegio. Pero sí que queríamos deciros que con las presentaciones que hemos estado viendo, nuestro proyecto educativo, que dice que tiene como objetivo formar personas que desde los valores del Evangelio se conozcan, se valoren a sí mismas, sean conscientes de su dignidad, competentes en los saberes necesarios para vivir en la sociedad global y cambiante, respetuosas con la naturaleza y defensoras del medio ambiente, pues es algo que encaja muy bien con todo este marco, desde los ODS, desde el marco del Pacto Global por la Educación que ya nos dice el Papa Francisco y, por supuesto, desde nuestro proyecto educativo de centro. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer o que nos hacemos en el colegio es que ¿cómo debemos plantear esa labor educativa para conseguir desarrollar las competencias para una ciudadanía global? Que tengamos alumnos que sean capaces de empatizar, de comprender lo que les rodea, de ponerse en el lugar de otros y de moverse para poder transformar el mundo.
En ese aspecto creemos también, como ya han dicho algunos de nuestros compañeros, que los educadores son puntos necesarios y trascendentales. Alguien ha hablado que hay que hablar mucho de cómo, ¿no?, construir personas, cómo hacer el perfil de salida estudiante, pero creemos que también el perfil de docente, trabajar ese perfil es absolutamente necesario, porque nosotros somos los que vamos a acompañar en esos procesos a nuestros estudiantes. ¿De qué manera? Porque no podemos hacerlo de una manera tradicional, ¿no? Y tampoco podemos hacerlo como algo que sea al margen, ¿no? De forma tangencial, sino que tenemos que construirlo desde lo que nosotros sabemos hacer, y es desde nuestro día a día, desde nuestro estar en las aulas, desde el profundo conocimiento del currículum, por un lado, y luego también desde el conocimiento de lo que está sucediendo en este mundo. Hay como nosotros tenemos como 5 ideas muy claras que van a estar de forma transversal en los proyectos que vamos... ¿Qué pasa? Que va a estar de forma transversal en los proyectos que vamos a ir consolidando, ¿no? Por un lado tenemos la idea de que queremos hacer alumnos que sean competentes con una ciudadanía activa. Los jóvenes no son ciudadanos del mañana, son ciudadanos del hoy, o sea, son ya ciudadanos, son capaces también de comprometerse a sus niveles. Antes nos ha acabado de hablar el compañero desde infantil, aquí también se hace desde infantil hasta secundaria y bachillerato, aunque nosotros vamos a hablar especialmente del último año de primaria y luego también de la secundaria, pero son alumnos que pueden moverse para ser eso, activos y para crear, proponer acciones incluso a distintas instituciones. Por otro lado, el valor del servicio, que también ha aparecido antes en alguna de las presentaciones, significa que tenemos que empatizar, que tenemos que trabajar también de forma proactiva, que no podemos estar esperando a que nos induzcan a ello, sino que tenemos que también ser protagonistas y tenemos que ser nosotros los que nos comprometamos. También se ha hablado de la Laudato Si, por ejemplo, del Papa Francisco, ¿no? La idea de tener una mirada crítica, una visión integral e integradora, que tenemos que ser capaces de acompañar la mirada de los alumnos, de ayudarles a examinar críticamente la realidad. No todo vale, de que tienen que aprender a reconocer sus problemas, ya sean a nivel local, pero ser capaces también de verlos y llevarlos hasta un nivel mucho más global, que sean capaces de hacerse preguntas y que sean capaces también de proponer respuestas. Esto lo acabo de mencionar, tiene que ser siempre en un juego entre lo local y lo global. Entender el mundo en su contexto más cercano también les tiene que llevar a entender su contexto al contexto más mundial. Y finalmente la idea de hacer con otros, ¿no? Que nos dice Claret, bueno, pues la educación es cosa de todos, ¿no? También se ha dicho, hay que aprender a trabajar en red con otras instituciones, etcétera, ¿no? Y eso es lo que nosotros intentamos. ¿Cómo lo intentamos? ¿Qué metodología? Fundamental, creemos que para esto es muy interesante. Pues hay una metodología que es la de aprendizaje-servicio, ¿no? Que se trata de enseñar, pero al mismo tiempo también promover el servicio a la comunidad, o lo que es lo mismo, que aprendiendo lo que el currículum les enseña, lo que tienen que aprender, al mismo tiempo sean capaces de comprometerse con la sociedad que les rodea. Y ahora Eduardo os va a contar alguno de esos proyectos. Vuelvo un poco atrás porque nos parecía interesante contextualizar desde la Agenda 2030 el número 51 que habla de que niños, niñas y jóvenes son agentes fundamentales de cambio, ya ha salido antes, ¿no? Enfocar el 4.7, la meta 4.7 desde ahí, y que probablemente los objetivos de desarrollo sostenible sirvan para encauzar la capacidad de activismo y la creación de un mundo mejor para los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, cuando Miguel Ángel también ha recalcado los conocimientos teóricos y prácticos, pues al final todo esto nos tiene que llevar a la acción transformadora, si no, se queda muy limitado, ¿no? Y entonces vamos a ver algunos proyectos muy rápidamente. Lo que acaba de comentar Aurora, bueno, la metodología de aprendizaje-servicio, lo que ha contado ahora desde Irlanda, pues va muy en la línea, es prácticamente lo mismo, lo llamaremos de distinta forma. Es a partir de unas temáticas que se están trabajando,
qué necesidad social o ambiental o económica podemos incorporar, qué reto nos surge ante eso y qué podemos hacer, ¿no? Siempre está, y nosotros ante esto, ¿qué hacemos? Nos comprometemos, trabajamos en red y hacemos alguna acción transformadora. Entonces, vamos a contar algún proyecto que se ha hecho en esa línea. Este es un proyecto que hicimos el año pasado con niños y niñas de 7 y 8 años. Le llamamos Super ODS, que es bueno, les encaja muy bien hablar de superhéroes y todo esto. Entonces, conocieron la Agenda 2030 a nivel local con una persona del Gobierno de Navarra que vino a hablar de la Agenda 2030 aquí en Navarra, y contactamos con la delegación claretiana en la ONU, con Henry Ramírez, que les habló de la Agenda 2030 a nivel global. Hicieron unos mapas mentales para profundizar en la Agenda 2030 y ahí fueron individuales, cada ODS qué quería decir, qué necesidades veían ellos en su entorno en los que podían encajar o cuáles no. Y a partir de ahí, ya trabajo en grupo, pues diseñaron o pensaron en un superhéroe o superheroína que pudiera transformar esa realidad, ¿no? Tenían que ponerle un nombre, identificar qué ODS estaba implicado. Curiosamente este va muy en línea, aunque llamaron con el 13 Acción por el Clima, pero luego acordaron es de reducción de plásticos, muy en línea de lo que nos han contado desde Irlanda. ¿Qué necesidad social, qué misión pueden cumplir, qué les haría falta para hacer eso, qué superpoder y cuáles son los aliados y los enemigos, ¿no? ¿Quién les puede ayudar, el trabajo en red y cuáles son los obstáculos a superar? Bueno, pues esto está contado muy rápido, fue un proyecto de varios meses y luego pues al final pues, lo mismo que nos han contado de Irlanda, pues contar el proyecto, la celebración, realizar las misiones y todo esto. Este es otro proyecto, tradicionalmente aquí se ha trabajado mucho, yo lo que conozco por campañas, ¿no? Por campañas muy concretas, de duración muy determinada, y bueno, eso pues es un sistema y entendemos cómo va a superar, ¿no? Que habría que ir pensando más en, pues bueno, en lo que nos dice la meta 4.7 de la inserción curricular de las temáticas. En concreto este es un proyecto que de la campaña pasaron a un proyecto de casi 2 meses. Como había que trabajar la empresa en la educación emprendedora y todo esto, pues diseñaron un proyecto en el cual acabaron apoyando un proyecto de cooperación al desarrollo, pero trabajando pues desde el trabajo digno, ODS8, producción y consumo responsable, ODS12, introdujeron ahí varios ODS en un proyecto que llamaron Entre Todos. Este me parece más interesante todavía porque este es un proyecto que se diseñó para todo un curso, sexto de primaria, 12 años, con 5 líneas de servicio, en el cual en principio, aunque se hablaba algo de contaminación, por tanto cambio climático, pero no estaba pensado con ciudadanía global, pero en una dinámica de clase surgió, era cuando empezaba la vacunación, surgió una niña, dijo que lo que había que hacer en la problemática que estamos en ese momento era concienciar de que todo el mundo se vacunara, ¿no? Claro, eso puesto en contexto global era un filón, era una mina de oro, porque aquí en España estamos pensando si nos vacunábamos o no y qué vacuna nos gustaba más, y resulta que en un contexto global pues el proceso vacunal sigue siendo pues un desastre, ¿no? Y hay incluso metas concretas, la 3.8, que habla del acceso a las vacunas seguras, y el medio de implementación 3B, que habla de todo el tema de vacunas sanitarias asequibles, de los derechos de propiedad. Entonces, ahí se introdujo un tema de ciudadanía global en un proyecto que en principio no estaba pensado así, ¿no? Ahí nos da una pista como muy interesante de cómo intentar transformar el trabajo normal de aula, lo que se hace habitualmente, con otra mirada. Más adelante en el bachillerato tenemos como 2 grandes proyectos. Uno que ya lleva con nosotros 10 años, que es las siglas son PES, que es el proyecto de educación social. Es un proyecto que surgió con un objetivo, y era que los chicos se pudieran poner en contacto con aquellas realidades de nuestro entorno, de nuestra ciudad, que bueno, pues trabajan con personas desfavorecidas, con discapacitados, con ancianos, y que pedimos colaboración con distintas ONGs o instituciones que están trabajando con ellos. En ese proyecto los chavales hacen durante un tiempo, todo el curso escolar, pues asisten a esas organizaciones, van como voluntarios y luego hacen un proceso de reflexión sobre qué es lo que han aprendido y qué es ese aprendizaje que supone para su vida y también para su vocación.
El último proyecto que se ha puesto en marcha también en bachillerato es la investigación en bachillerato para la ciudadanía global. Este es un proyecto en el que hemos buscado colaboración con la Fundación Solidaritat de la Universidad de Barcelona, que es quien ha estado formando al profesorado a lo largo de este año a medida que implantábamos el proyecto, y que consiste en que los alumnos de bachillerato tienen que hacer un trabajo de investigación con todo el rigor científico que dichos trabajos conllevan, pero que tienen como punto de partida los retos mundiales que proponen los ODS. Y además es un estilo de trabajo que les acerca mucho al mundo universitario y que además trabaja mucho la competencia crítica, ¿no? Investigar ayuda a que los chicos miren de forma crítica fuentes de información, problemáticas, medios de comunicación, etc. Este es un proyecto de género que hicimos transversalizando todo el tema. Sorry to interrupt. Could you conclude as quickly as possible? Sorry. Sí, lo último quiero varios proyectos que se han hecho desde el punto de vista de ODS 16 y 17 en algo que quizás nos incide mucho en el mundo educativo formal, pero que es la solidez institucional, la dignidad, la dignificación de la política y el compromiso político y social, ¿no? Ahí hemos hecho varios proyectos que no los detallo. Estos han sido proyectos todos premiados a nivel nacional en España, proyectos de servicio bastante reconocidos. El último, que es este, que lo hemos hecho este año, sobre el final de ETA, que hoy se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fue uno de los temas muy grandes que se trabajó en este proyecto desde una perspectiva local, pero evidentemente con una dimensión de paz global. Ya está ahí. Bueno, Perdón pues por el tiempo. muchas gracias. Os dejamos la presentación. Thanks very much to both of you for sharing that amazing collection of processes and projects at Claret La Raona. It's really beautiful the way that you have integrated the particular interests and vocabulary of the students with elements of kind of a classic curriculum and important skills like research and the scientific method, and also development of the heart through the process of deep reflection and ethical analysis on the material that they are researching. This is a really critical way of bringing the whole process together in a really brilliant way. Thank you for all of these projects. And we will continue now with our next good practice, which will be shared by Cynthia Estefania Vaca Pazmiño, who is a representative of the Generation 21 Plus network, Generación 21 Plus. And she has belonged to the Ecuador chapter of the organization that offers this network, Fe y Alegría, for 12 years. In an indirect way, she has been linked to another network with very similar ideals since she was 13 years old as a youth leader in the movement Campamentos Ecuatorianos de Fe y Alegría, or CEFA. She studied at the Central University of Ecuador and is now working at a foundation. At 25 years old, she is a walker on the path of the CEFA movement. She is involved with the Research Commission in the Observatory of Generation 21 Plus's network in Ecuador. And because she continues to do these, because she is confident that the ideas that move young people will enable them to believe in a more just and supportive world as a possibility, and to get involved in building that world. So Cynthia, the floor is yours. Hola, muy buenos días, qué gusto con todos. Como ya lo dijeron, mi nombre es Cynthia, representar a Ecuador, pero más que presentar a un país o una persona, para mí es un honor poder ser vocera de un tejido de saberes, de sueños y esfuerzos tan grandes y significativos como lo es la Red Generación 21+.
Se preguntarán qué es esto y puedo decirles que somos personas comunes con sueños poco comunes. Jóvenes y educadores que a pesar de las desigualdades e injusticias que podemos ver a diario, no dejamos de luchar por la construcción y la transformación social. Dentro de nuestro caminar y desde el sueño que nos mueve a construir día a día un mundo más justo, equitativo y solidario, la Red Generación 21, seguras de encontrar y de ver en esto de los derechos lo más valioso que tenemos y hemos visualizado a la educación. Creemos firmemente que la educación es el foco principal que puede incidir para generar oportunidades de cambio conectados con el Pacto Educativo Global promovido por el Papa Francisco. Los espacios formativos, de encuentro y de diálogo nos permiten promover el sentido crítico de las juventudes y la participación desde acciones locales. Algunas son grandes, como las hemos tenido hace poco, otras pequeñas, pero realmente inciden, transforman e inspiran a más jóvenes. Hoy, el trabajo en red de más de 15,000 jóvenes en el mundo nos permite llegar a 15 de los 23 países donde se encuentra el movimiento de educación popular, fe y alegría. Saber que cada día somos más jóvenes nos recuerda que la unión hace la fuerza y que al caminar juntos estamos abriendo un abanico de posibilidades para que más niños, niñas y jóvenes puedan alcanzar esa meta. Para aquellos que no conocemos, pero que vendrán y merecen conocer un mundo mejor, del que encontramos en nuestra aventura llamada vida. Sabemos que las necesidades de unos son las responsabilidades de todos y todas, y por eso nuestro compromiso de incidir y transformar. Hoy estoy aquí para hacer un llamado a todos ustedes, a esos gestores sociales, autoridades y representantes que puedan escucharme. La educación no vale la pena, vale la vida, vale el futuro, vale las alegrías y prosperidad social. Si pueden ver el valor de la educación, les invito a dar la inversión que merece, de tiempo, de esfuerzos. Hace poco, algunos representantes de la red vivimos un espacio de encuentro. Rostros y emociones, pensamientos y sueños, muchas metas por cumplir se fueron uniendo. Y nos reconocimos en miradas, palabras y gestos de jóvenes que en algunos casos vimos por primera vez. Pero por increíble que resulte, nos reflejamos de nosotros, pues nos mueven las mismas causas, similares para seguir luchando. Siempre que sea posible voy a agradecer a Dios y a quienes hacen posible que jóvenes como yo podamos vivir este tipo de espacios, de educación y de intercambio de saberes, como fue el encuentro global e internacional mediante fe y alegría y también pues entre culturas. Porque nos permite encontrar en la indignación la fuerza para juntos buscar acciones que destruyan esas fronteras. Conocemos diferentes realidades y eso nos ha ayudado también a que podamos alzar la voz de las juventudes. Es tan importante y aún más después de una pandemia mundial que nos ha afectado a todos, pero que a la vez nos ha demostrado nuestras fortalezas y capacidades para ser resilientes. En varios países donde la Red Generación 21 más se encuentra presente, las campañas locales, los encuentros virtuales, las caminatas, entre muchas otras actividades que podrán ver en nuestra revista reflejada y redes sociales, nos permiten alzar la voz por aquellos que no tienen voz y nos comprometió a seguir luchando por el cambio, el cuidado de la casa común, la equidad, la educación integral y esta a su vez para construir la ciudadanía global que queremos. En el 2020 se realizó una investigación denominada Juventudes y Ciudadanías en tiempo de COVID. Y allí es donde se logró identificar lo vital que es la educación para el desarrollo de los pueblos y comunidades. En el encuentro global, esta visión fue reafirmada y logramos identificar que la educación está en emergencia. Muchos de ustedes lo han dicho y sí, lo está. Y en algunos lugares mucho más que en otros. La brecha digital, las dificultades de accesibilidad,
a los recursos fueron grandes limitantes para miles de jóvenes, niños e incluso educadores que pese a su formidable vocación se vieron limitados para contribuir en la educación. Los más pobres, sin duda, fueron los más afectados, pero como decía el padre José María Velas, fundador de Fe y Alegría, la educación de los pobres no puede ser una pobre educación. Por eso estoy aquí para invitarlos a seguir apostando por la juventud y la niñez, que no solo somos del futuro, sino también el presente de la sociedad. Asimismo, mediante el diálogo pudimos reflexionar y destacar que la salud emocional merece tanta importancia como la física, que la educación formal es tan valiosa como la educación en valores, que fortalecer nuestro espíritu es tan importante como fortalecer nuestra mente y todo lo que nosotros conlleva. Que no basta con hablar de igualdad, si no se promueve el empoderamiento de muchas mujeres y niñas reprimidas. Quiero finalizar esta parte pues presentándoles un poquito de nuestra revista y también agradeciendo por su apertura, por la escucha activa y la fe que tienen en nosotros, los jóvenes. Su apoyo es muy importante para que las juventudes sigamos movilizándonos y haciendo ruido por los derechos de todos y todas que merecemos. Gracias por este espacio y como les decía, les invito pues a que puedan visualizar nuestras redes sociales, Entre Culturas, Fe y Alegría, Red Generación 21. Estamos conectados para alcanzar estos sueños y metas, caminando de la mano con ese sueño de la Agenda 2030 que podamos construir para un futuro mejor. En el chat igual les dejaremos unos enlaces para que cuando tengan un poquito más de tiempo puedan revisarlo, nuestra revista y demás. Mil gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Cynthia Estefanía. It is wonderful to hear directly from you as a perfect example of the way in which this phase of life, recently finishing school or in the process of finishing school, is such a critical moment for ongoing guidance and support from those who would like to promote global citizenship. It's a moment for you and so many of your peers to really begin to speak up and be the leaders and the organizers. But of course, some joining agent, some help in organizing and especially providing resources and helping to close gaps where digital connection isn't available. These are vital supportive steps that are so important to promoting global citizenship in this important stage of life when someone could kind of decide to take up the role of leadership or go in a different way and really be focused inward. So thank you for being focused outward and for communicating so well your passion and your desire to take on more leadership. Wonderful to hear from you. And for our final speaker today, we will continue once more through the stages of life to a program that offers ongoing formation for global citizenship at all ages and stages of adulthood. And for that, we will go to hear from Elvira Ramirez, who served as a Mary Knowles sister from 1982 until 1993. And throughout that time in the congregation, worked primarily with youth and young adults in Tanzania. She went on to serve as the executive director of Catholic Charities in the Diocese of Stockton, California. And now as the director of mission for Mary Knowles lay missioners, Elvira oversees lay missioners in 9 different countries, ensuring that they have support and the resources they need for their ministries in Bolivia, Brazil, Cambodia, El Salvador, Haiti, Kenya, South Sudan, Tanzania,
and the US-Mexico border. She will speak to us today about how Maryknoll lay missioners are reaching adults of many ages with training and pathways to live as citizens of the world. Elvira? Thank you, Teresa, and good morning, everyone, or good afternoon and evening, wherever you are. On behalf of Maryknoll lay missioners, I thank you so much for this opportunity to share with you today about the work of lay missioners. So let me begin with, now I'm going to be the one that doesn't know how to make this in the sharing mode, so let me see. Well, we are seeing it perfectly, Elvira. Okay, very good. So I'd like to begin with a little bit of history or information regarding Maryknoll. As Teresa already so well explained, we have 42 active missioners serving in 9 countries. Over the years, we have sent 954 adults and children into mission in 35 countries. Maryknoll lay missioners was established in 1975 as the joint program of the Maryknoll Fathers and Brothers and the Maryknoll Sisters. In 1994, Maryknoll became the Maryknoll Mission Association of the Faithful, which is separate but interdependent with the Maryknoll family. It is important for me to talk about the mission, vision, and values of Maryknoll, because I am proposing that our message about global citizenship and education begins with modeling it and actually knowing that we are a part of that message. And so in the last 2 years, the lay missioners have had an assembly which culminated in a renewed mission, vision, and values, where they had to be reflective about how to be effective in the 21st century, given the changes in our own organization, as well as changes in the church and US society from where this organization started, and of course in the world. The values which underlie what we do and how we do it, to me, so well aligned with the SDG 4.7 goals. It really helped me to see that, it's the way in which we are saying it. Simple living, for example, is the value that indicates how we embrace the interconnectedness of all creation and commit to ecological justice. By living simply, we participate in equitable access to the fullness of life for all. The value of community points to the challenge to grow from the goodness of communion with each other and God. We strive for understanding, empathy, and learning in relationships. The value of joy helps us to remember that in the midst of sin, suffering, and death, we rejoice in the hope of the resurrection. We choose to live together creatively, celebrating the beauty and humor of everyday life as we see it exemplified in the people and communities where lay missioners serve. Inclusion, by crossing borders of geography, culture, race, religion, and ideology, we work for peace, understanding, and wholeness. We recognize that dismantling unjust structures is critical to effecting real change. We commit to celebrating diversity in all that we do, and again, particularly how we live it out in our community and those we serve. And finally, the value of humility, and that is entering into communities with listening hearts and openness. We honor the urgency of the communities where we serve and the voice and wisdom of those who receive us. The mission, vision, and values are sometimes difficult to quantify,
But today I am going to propose that they point to two distinctive qualities that promote global citizenship and sustainable development through equitable education opportunities. Mutuality in mission and relationships are often named by missioners as the focus that produces the biggest impact. Mutuality in that missioners themselves are being transformed into global citizens, just as the values describe. Simultaneously, the people living on the margins are accompanied to attain their full potential. Relationship describes the dynamic over time that changes individuals' life circumstances and creates opportunities. Juan Gomez, the Marinole missioner from Bolivia, put it this way: mutuality presumes that the people we serve have the capacity, skills, and ability to do what is needed to improve their situations. What we contribute is accompaniment, encouragement, and some tools to support their efforts. On the personal level, relationship is the most important. It's not an endeavor of my skills plus their skills as the equal sum total, because the Holy Spirit multiplies our mutual efforts in the encounter of relationship. So I would like to now highlight two examples of how Marino lay missioners promote human rights, peace and nonviolence, and education through sustainable development. I would begin by the examples in Kenya and Sudan, where missioners Rich Taro and Gabe Hurish respectively work in ministries which emphasize expanded opportunities for young people who are marginalized due to HIV and poverty, among other complex factors. Rich is the administrator for the Hope Project in Mombasa, Kenya, where they serve orphans affected or infected by AIDS and other impoverished youth in the form of assistance with school fees, tuitions, and exams. The center provides uniforms, books, and other supplies, transportation, meals, and in some cases, boarding and medical assistance, weekly tutorial sessions, proactive monitoring of each youth's progress in school and at home, as well as counseling when needed. Hope runs a number of events for the youth and their families to assist with family and social issues, as well as providing spiritual enrichment. Hope provides orphans and other youth with access to an education, the prospect of a career, self-reliance, the opportunity to succeed in life. Hope provides a healthy and safe environment for them to learn, grow, and mature. It serves to rescue or prevent orphans and youth from living on the streets, where they are vulnerable to exploitation, radicalization, gangs, drugs, and disease, and to reintegrate these youth into society as valuable members. Gabe is currently living in the Holy Trinity Peace Village in a remote part of South Sudan. Together with the team there, he works to reduce violence and conflict among the various ethnic groups through peace intervention, education, health, and socioeconomic development. A handmade gravel airstrip serves as the only connection in the rainy season, as roads are impassable for up to 6 months of the year to get to Quran. Gabe provides administrative support to the staff of Holy Trinity Peace Village. He produces a monthly donor and supporter newsletter, highlighting the accomplishments, impacts, and the challenges of each of the programs. Gabe visits project operational sites in order to gather data and documentation.
He also assists with computer issues, the editing of reports, and grant applications. Gabe often walks to villages to interview Toposa elders and others to get their stories and opinions for use in program design. He writes the success stories of students for those who sponsor the education program. As the only non-African in the area, Gabe's presence has certain impact beyond words. People are curious about why he would want to live in this place, and this presents a unique opportunity to share his faith and commitment to world peace. Rich and Gabe illustrate the types of activities that Marino lay missioners are engaged in throughout the 9 countries. As has previously been shared, this is a holistic approach where each missioner has distinctive relationships with those whom they serve, with community partners and other organizations. And each person, missioners and those in the countries where they serve, are forever transformed to see the world as one humanity in God's creation with diverse gifts, challenges, and lifestyles. Thank you so much for this opportunity to share with you today. Thank you, Elvira. And I think your selection of the words for your vision, mission, and values, the selection of mutuality and relationship are so perfect. And I think we see that in wherever we are building global citizenship, we must also be building mutuality and relationship that as Cynthia Estefania said before you, it's about breaking down borders so that we can encounter one another and be in relationship. And I love the way that Mary Noel has allowed Rich and Gabe and so many others to apply their very specific skills that they may have gained from professional careers and training to very new settings and to the building of this stronger, more just global society. They're really, 2 of very many beautiful projects that have come from the work of Mary Noel lay missioners. Thank you so much for sharing. And unfortunately, we have had so much to share with you today that we have reached the end of our time allotted for the event. So I want to, on behalf of all of the very many organizers of this event and all who we represent, I want to extend deepest gratitude to all of our panelists, to the members of REDES and of JCOR and in our networks who have brought us all together today, and especially to our interpretation team who have a global reach. And in closing, I will offer the words of a former UN Secretary General, Ban Ki-moon, who says, "You have to work and think about how we can make this world a better place for all." This is what I'd really like to ask our young leaders. We will try as leaders of today to minimize the problems which we will hand over to you. But it is to you. You have to take ownership and leadership of tomorrow. For that to be possible, you have to strengthen your capacity and widen your vision as a global citizen. And as we've been reminded by today's panelists, the work of global citizenship begins at birth and continues throughout life. We are all young
in the eyes of Earth, and we must all continue to think of ourselves as these young leaders who are charged with taking ownership and leadership of tomorrow through profound kinship with all beings alive today. Thanks again to all who are gathered here for your contributions of active listening and your passion for education. Thank you for all the ways that you will bring the wisdom that has been shared in this event and your own gifts to the lifelong formation of global citizenship in yourselves and in those around you. Have a wonderful remainder of your day or evening. It's been wonderful to be with you. Thank you, especially Gonzalo and Teresa, for your time and your interest and your care about this meeting. So waiting for the next meeting in the next high-level political forum that will be one of the most important HLPF in the history. Remember that. And perhaps in the middle, some other event together could be very good. Goodbye. Thank you.